Hi, friends. I hope that all of you are feeling very good and have a great day ahead. Yes, now we are going through our second unit, genres and types of academic writing. In the previous classes, we have discussed the genres of academic writing like essays, research paper, proposals, case study, review of literature, and dissertation. Now, we are going to discuss the different approaches to academic writing. Here, approaches mean the methods to academic writing. Okay, so listen carefully. We have so many types of approaches or methods of academic writing, like expository approach, descriptive approach, analytical approach, persuasive approach, narrative approach, and critical approach. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ജാനേഴ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്രോച്ചസ് ടു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്. നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്, ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടി we have to choose different methods or approaches like expository, descriptive, analytical, persuasive, narrative and critical. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അപ്രോച്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് or you can choose more than one type of academic writing, more than one type of writing may be required in one academic writing assignment. In your one academic writing assignment, you can choose or you may select one or more types of approaches and it may be required for that. Okay, നിങ്ങളുടെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ അപ്രോച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ more details about approaches to writing and the key features of each approach. Okay, so I'm repeating. Here we are going to discuss different approaches to academic writing. Actually, there are different types of approaches to academic writing like expository approach, descriptive approach, analytical approach, persuasive approach, narrative approach and critical approach. And we have to select one or more approaches for writing our assignment if it is required. Right? Now, I am giving you more details about approaches to writing and the key features of each approach. So listen carefully. ഓരോ അപ്രോച്ചിൻ്റെയും more details and key features ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Right? And the first approach is expository approach. Expository approach. The name itself indicates what it is. You have to describe a subject, or if you have to define a subject, if you have to explain a particular subject, if you have to inform a certain subject, you can use the approach expository. And this approach focuses on facts and figures rather than opinions and arguments. In this approach, facts and figures are important
than opinions and arguments. So, if you have to explain, inform, define, or describe a particular subject, you can use expository approach. This approach focuses more on facts and figures rather than opinions and arguments. And, there is a logical ordering of subject matter in this approach. Expository approach uses to explain, inform, define or describe a subject. നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് റെഡിയാക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. And you have to describe that particular subject in expository approach. You have to explain, you can inform, you can define that certain subject, then you can select the approach expository. നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. അതെന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് എക്സ്പോസിറ്ററി അപ്രോച്ച്. ഈ അപ്രോച്ചിൽ എഴുതുന്ന ആളുടെ ഒപ്പീനിയൻസിനേക്കാളും അയാളുടെ ആർഗ്യുമെൻസിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഫാക്ട്സിനും ഫിഗേഴ്സിനുമായിരിക്കും. ആൻഡ് പലപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും എക്സ്പോസിറ്ററി അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. For example, our textbook, a business writing, a technical writing, a scientific writing. In all these writings, we can use expository approach. നോക്കിക്കേ, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഇക്വേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിനെയും കൂടെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്താണ് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫൈനലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണോ അതിൻ്റെ ബാക്കി കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? നെവർ. ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്താം. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ മെത്തേഡ്സിലൂടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്താം. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ പോയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത്. സോ അതൊരു ലോജിക്കൽ ഓർഡറിങ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ജാനേഴ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ജാനേഴ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചു. നൗ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ അപ്രോച്ചസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആദ്യം ജാനേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4-5 ജാനറിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി. അതിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ച് അവർ തിരികെയോ? ഇല്ല. കാരണം അതിനൊരു ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം ജാനർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അപ്രോച്ചിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ there will be a logical ordering of subject matter in the approach expository. Clear? I think that all of you are clear very well. I'm repeating. The first approach to academic writing is expository approach. If you have to explain a subject matter, if you have to inform a particular subject, if you have to define the subject or describe what is the subject matter, then you can use the expository approach. In this approach, we can focus on facts and figures rather than opinions and arguments. And also a logical ordering of subject matter will be there in this approach. For example, textbook writings, business writings, scientific writings and technical writing. Clear? Now we are going to the second approach to writing, that is descriptive approach.
I'm repeating. The second one is descriptive approach. You know, in this approach, we can use the visual words and descriptions to enable visualizing. Listen carefully. In the approach descriptive, we can use visual words and descriptions to enable visualizing, to make possible visualizing. വിഷ്വൽ വേർഡ്സിനെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിനെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ ഇമേജറി, ഒരു വിഷ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിഷ്വൽ വേർഡ്സിനെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിനെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പോയറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. Look at one example. I'll clear through an example. Look at the sentence. My life is a roaring sea. Examine the sentence. My life is a roaring sea. എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു റോറിങ് സീ ആണ്. റോറിങ് സീ മീൻസ് ആർത്തലച്ചു വരുന്ന കടലാണ്. ആക്ച്വലി ഒരാളുടെ ലൈഫ് റോറിങ് സീ ആണോ? ആർത്തലച്ചു വരുന്ന കടലാണോ ഒരാളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? നെവർ. പിന്നെന്തിനാ ഈ ഒരു റോറിങ് സീ എന്ന വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? യു നോ, ദിസ് ടേം ഓർ ദിസ് വേർഡ് ഇൻ ദിസ് ടേം ഷോസ് ദ ടെറിബിൾ ആൻഡ് ടർബുലൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ടർബുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഹൊറിബിളായിട്ടുള്ള, എന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ടേമാണ് റോറിങ് സീ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ആർത്തലച്ചു വരുന്ന കടലിനെ പോലെ കലുഷിതമായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്നാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹിയർ ദ ടേം റോറിങ് സീ ഇസ് ദ poetic words or the figurative word. Actually, it is a figurative word to make possible the visualizing. എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ കലുഷിതമായ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ടേമാണ് അവിടെ റോറിങ് സീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. Look at another example. He is like red, red rose. He is like red, red rose. അവൻ ഒരു റെഡ് റോസിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഒരു റോസാപ്പൂവിനെ പോലെയാണ് കാണാൻ എന്നാണോ? നെവർ. പിന്നെന്താണ്? ഈ റെഡ് റോസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? He is a lovable man. He is a romantic person. He is a nice person. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പോയറ്റിക്കലി യൂസ് ചെയ്തതാണ് he is like a red, red rose. റെഡ് റോസ് എപ്പോഴും ലവബിൾ നേച്ചറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അദ്ദേഹം ഒരു ലവബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡ്, റെഡ് റോസ് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഫിഗറേറ്റീവ്. ആ വേർഡ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസ് ഓർ പോയറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അപ്രോച്ച്. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്. Descriptive approach means in this approach we can use visual words and descriptions എന്തിനു വേണ്ടി? to enable visualizing, like figurative use of language, poetic use of language. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ഫിഗറേറ്റീവ് വേർഡ്സിനെ, പോയറ്റിക് വേർഡ്സിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, വിഷ്വൽ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് വിഷ്വലൈസിങ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്
Two approaches. First one is expository and second one is descriptive. Now we are moving the third one, that is persuasive approach. Third one is persuasive approach. This approach aims at convincing readers to accept the writer's point of view. In this approach, the author can convince the readers to accept the author's point of view. ഞാനാണ് എഴുതുന്നത്, അപ്പം ഞാനാണ് ഓഥർ. എനിക്ക് ഇതെഴുതുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിന് അത് വായിക്കുന്ന റീഡേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക്, അവർക്ക് കൺവീൻസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ എയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന മെത്തേഡാണ് പെർസ്വേസീവ് മെത്തേഡ്. persuasive approach aims at കൺവീൻസിങ് റീഡേഴ്സിനെ കൺവീൻസ് ചെയ്യുക എന്ന എയിമാണുള്ളത്. എന്തിനാണ് അവരെ കൺവീൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടു അക്സെപ്റ്റ് the writer's point of view, the author's point of view. And in this method, we can present the facts, arguments and findings in a logical manner. ഒരു ലോജിക്കൽ മാനറിലായിരിക്കണം, ബുദ്ധിപരമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാക്ട്സിനെ, ആർഗ്യുമെൻസിനെ, ഫൈൻഡിങ്സിനെ ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ആംപിൾ യൂസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫാക്ട്സ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്? വി ക്യാൻ യൂസ് ദ എവിഡൻസ് എന്തിന്? ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫാക്ട്സ്. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, നമ്മളവിടെ കാണിക്കുന്ന ഫാക്ട്സ്, അതിനെല്ലാം സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസ്, പ്രൂഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ പ്രൂഫ് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. നിങ്ങളുടെ സൈഡ്ജേസ്റ്റ് എന്ന ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഷുഡ് ദ അസാസിനേഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ്, റിട്ടൺ ബൈ പേൾ എസ് ബക്ക്. അതിലെന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഹാസ് ഡൺ what he has told to others, what he has told others to do. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ആൻഡ് whenever the people realized he was true, people accepts him, his ideas like non-violence and ahimsa. So Mahatma Gandhiji അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ട് മൈ ലൈഫ് ഇസ് മൈ മെസ്സേജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിജി സത്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ദ പീപ്പിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ്, ജനങ്ങളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് പെർസ്വേസീവ് അപ്രോച്ച് എയിംസ് അറ്റ് convincing readers to accept the writer's point of view, the author's point of view. In this method, the presentation of facts, arguments and findings in a logical manner, and we can use the evidence to substantiate our facts or arguments. Clear? This is persuasive approach. Now we have discussed 3 approaches, and those are expository approach, descriptive approach and persuasive approach. Now we are moving to the 4th approach to writing, that is analytical approach. Note it, analytical approach. Actually, the name itself contains what is it. This approach may contain elements of exposition, persuasion and description. Actually, we have discussed 3 approaches: expository approach, descriptive approach and persuasive approach.
And you know, in analytical approach, we can see or we may see the elements of these three approaches, that is exposition, persuasion and description. ഈ 3 അപ്രോച്ചസിൻ്റെയും, നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ 3 അപ്രോച്ചസിൻ്റെയും എലിമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു നോ, ദിസ് അപ്രോച്ച് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഓർഗനൈസിങ് ഫാക്ട്സ് or information into categories, groups, parts, types or relationships. You know, this analytical approach focuses, endilana focus cheyyunnathu, on organizing facts, factsനെ organize ചെയ്യാൻ, or information into categories, groups, parts, types or relationships. factsനെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്. യുനോ, ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് സംതിങ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ കുറേ ഐഡിയാസാക്കി, കുറേ പാർട്സാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡിയാസിനെയും പാർട്സിനെയും എല്ലാം ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയാസിൻ്റെയും പാർട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട്, മറ്റ് ഫാക്റ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. ആൻഡ് യു നോ, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് possible situations and alternative responses and compares and contrasts. You know, in analytical approach, we can provide possible situations and alternative responses. അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ, അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്ട്സിനെ മറ്റ് ഫാക്ട്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാനൊക്കെ പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, ആ സിറ്റുവേഷന് ആവശ്യമായ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് കമ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കോൺട്രാസ്റ്റ്, അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ട്സിനെ ഒരുമിച്ച് കുറേ ടൈപ്സ്, ഗ്രൂപ്പ്സ്, കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ്, അതിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ, മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഡിഫറൻസസ്, ഇതെല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചാണ് അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച്. സോ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, the fourth approach to writing is analytical approach. You know, this approach actually may contain elements of exposition, persuasion and description. And this approach focuses on organizing facts or information into categories, groups, types, parts or relationships. You know, this approach, that is analytical approach, examines the relationship of ideas of something, parts of something. And we can provide possible situations and alternative responses in this approach, and we can compare and contrast each facts and groups. Right? സോ അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ, നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ട്സിനെ, ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ്, ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ്സിന് മറ്റ് ഫാക്ട്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, കമ്പാരിസൺ, കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ. ആക്ച്വലി വി ആർ അനലൈസിങ് സംതിങ്. ഓക്കെ, so that's it. Now we have discussed 4 approaches, and they are expository approach, descriptive approach, persuasive approach and analytical approach. Now we are going to next approach to writing, that is critical or evaluative approach. Not it, critical approach or
evaluative approach. We are using this method, that is critical approach, to evaluate the merits of something or to point out inadequacies of an existing work and alternatives. നോക്കിക്കേ, പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓർ ഇവാലുവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്. വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് അപ്രോച്ച്. എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സംതിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ മെറിറ്റ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓർ ടു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ഇനാഡിക്വസീസ് ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്. ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇനാഡിക്വസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേറ്റീവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്രിട്ടീക്ക് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിനെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് റിട്ടൺ ബൈ ഷേക്സ്പിയർ. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു കോമഡി പ്ലേ ആണ് മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ്. അതിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടീക്കിംഗ് മീൻസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓർ അനലൈസിങ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് വിമർശനം എന്നാണ്. സോ നിങ്ങളെപ്പോഴും വിമർശനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ക്രിട്ടീക്കിംഗ് മീൻസ് ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ആർ അനലൈസിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് Merchant of Venice, we can use this method. If you want to point out the inadequacies of Merchant of Venice, you can use this critical approach. If you provide the alternatives to that particular work, you can use this critical approach. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇനാഡിക്വസി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ ഇനാഡിക്വസിയെ പരിഹരിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഓർ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് this approach brings out the strengths and weaknesses of an existing work. അല്ലേ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് അപ്രോച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്തായിരുന്നു? പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് റീഡേഴ്സിന് കൺവീൻസ് ചെയ്യിക്കണം. എന്ത്? റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഓതറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതേപോലെ റീഡറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൺവീൻസ് ചെയ്യിക്കണം. അതാണ് പെർസ്വേസീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അപ്രോച്ചിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഓർ ഇവാലുവേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് this approach presents more than one point of view including the writer's view. കുറേ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്കിതിൽ പറ്റും. കാരണം മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് പ്രസൻറ്റ്സ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് വ്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് all critical or evaluative approach. Now we have discussed expository approach, descriptive approach, persuasive approach, analytical approach and critical approach. Now we are moving into the last approach to writing, that is narrative approach or reflective approach.
Actually, the name itself reflects it. Narrative means describing something. If you want to present a story or a personal experience or ideas, you can describe it through narration. ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് പറയണം, നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം, നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ടെക്നിക് നറേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് reflects the uses of reflection to document experience. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, റിഫ്ലക്റ്റീവ്. And it often gives life experiences of the writer as a model for learning or realization. You know, this approach, that is narrative approach, often gives you life experiences of the writer as a model for learning or as a model for realization. വായിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ കോംപ്രിഹെൻസീവ്, അവരുടെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ആയിട്ട് റൈറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ആ നറേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നറേറ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ റൈറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് റിയലൈസേഷൻ്റെ തോത് കുറച്ചുകൂടെ, മനസ്സിലാവുന്നതിൻ്റെ തോത് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടും. That is why this type of approach gives life experiences of the author as the model for learning. And more important fact is, in this approach can be written in first person and engages the reader by the use of first person. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഐ. ഐ ആണ്, ഐ എന്ന പ്രോനൗൺ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഐ, മൈ, മൈൻ, മീ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐ എന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റെ പ്രോനൗൺസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മെറിറ്റ് എന്താ? റൈറ്റർ എപ്പോഴും ഐ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും. വായിക്കുന്ന ആളിനും അതെപ്പോഴും മൈ ലൈഫ്, ഐ ഹാവ്, ഐ ഡു, ഐ വാണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും റീഡറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഐ എന്ന് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടേത് വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്വയം വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വയം ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു നോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നറേഷൻ കൺക്ലൂഡ്സ് വിത്ത് എ പേഴ്സണൽ വ്യൂ. എപ്പോഴും റൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂയോടുകൂടിയായിരിക്കും ഇത്തരം റൈറ്റപ്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so I'm repeating. The last approach is narrative approach or reflective approach. If you have to present a story, personal experience, ideas, then you can use narrative approach. And you know, this approach often gives life experiences of the writer as a model of realization. And this type of writing can be written in first person and engage the reader by the use of first person. And the conclusion with a personal view is more important in the case of narrative approach. Clear? Now we discussed the approaches to writing, different approaches to writing. They are expository approach, descriptive approach, persuasive approach, analytical approach, critical or evaluative approach, and narrative or reflective approach. I think that all of you are understood very well. The concepts are very clear and I hope that you got it very well. Okay, now I would like to stop here
And the next topic, we can cover the next topic on next video class. Yes. Then be happy, stay healthy, be positive, study well. Bye.